Today, we're going to learn about Day of the Dead bread, Pan de Muertos. Buenos días, Rodrigo. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a elaborar el tradicional pan de muerto de México. We're going to do Day of the Dead bread that they do in Mexico. ¿Cómo hiciste la masa? ¿Qué está en la masa? La harina. Le pusimos harina, azúcar, margarina, sabor naranja, levadura. Right, there's flour and sugar, verduga. ¿Qué es eso? Levadura es para que crezca. Oh, and then the yeast to make it rise. ¿Quieres saber qué estás haciendo ahorita? ¿Estás preparando? Estamos boleando para que salgan redonditas. Okay, what he's doing right now is rolling them out so that they'll become small little balls, and then they're going to rise. ¿Cuánto tiempo lo vas a durar para que se hace más grande? Antes que lo vas a poner en el horno. Antes de hornearlo como una hora. It'll take an hour for them to rise before he puts them before he then shapes them to put them in the oven. Ya después que suben, ellos quieren saber el costumbre. Ya después que hacemos el pan y está listo, la gente, ¿qué hace con el pan? Ellos lo compran y ¿qué? Hacen una ofrenda a los difuntos, a los they take it home. parientes. They take it home and put it on their ofrenda. Pero sí se come después. Sí. And then after they have it on the ofrenda, then they'll eat it later when the family gets together. Ella quiere saber si tú tienes una ofrenda en tu casa. Aquí no, en México sí, pero aquí no. Oh, here in the United States, no, but in Mexico, the family will have their ofrenda. And for me, we have in our home an ofrenda that we made several years ago, and so we keep that there. We just keep it there every day. We don't take it apart, and but it's a custom that we just recently adapted, because as a young person, we didn't do that at home. I was born and raised here in the United States, and we just didn't practice it. So he's going to press them all down. So now the next step is he's going to prepare what goes on top of the bread. Now he's putting down the designs. Part of the tradition of Dia de los Muertos ofrenda. They put on the food that the individual liked best, but it always includes the bread, because we are big bread eaters, so that is always one of the things that appears. Queremos saber, ya después que ponemos el pan en la ofrenda, tenemos un día que comemos todo que está en la ofrenda, o ¿qué hacemos con el pan? ¿Los comemos? Sí, todos nos lo comemos. Todo se come. Sí, todo. ¿Pero cuándo? ¿El día después o el mismo día? ¿Cuándo? Día después. Okay. Everything that's put on the ofrenda is eaten by the family, but it's eaten the day after, not the same day. Bueno, Rodrigo, ya está el pan en el horno y muchas gracias. Lo agradecemos mucho para enseñarnos cómo está el pan Día de los Muertos.